హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు విద్యాసాగర్. వెల్కమ్ టు జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. వార్తలు చదివే ముందు ఒకసారి హెడ్లైన్ చూద్దాం. ఈరోజు పాలమూరులో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన, పాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన. ఈరోజు విద్యాశాఖపై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్ష. రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన నారా లోకేష్, కడప గడపలో సంచలన వాక్యాలు. వడ్డీ రేట్ల పెంపుకు మరోసారి బ్రేక్, రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్రకటన. ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఆమోదంతో అర్హుల ఎంపిక, కులవృత్తులకు ఆర్థిక సాయంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం. రోజుకు కనీసం 50 యూనిట్లు గ్రౌండ్ చేయాలి, కలెక్టర్లతో మంత్రి గంగుల కమలాకర్. తెలంగాణ దశాబ్ది వేడుకల్లో భాగంగా ఈరోజు మంత్రి కేటీఆర్ పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటించారు. జిల్లాలో పాలు అభివృద్ధి పథకాలకు శంకుస్థాపన చేసి వివిధ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. ఉదయం హైదరాబాద్ సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరి ముందుగా భూత్పూర్, ముసాపేట్, వేమ్లా, మహబూబ్నగర్లో పర్యటించారు. కేటీఆర్ ఆ తర్వాత జెడ్ ఛానెల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు తాడేపల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో విద్యాశాఖపై సమీక్ష చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధిత శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, ఉన్నత అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్కూల్ ప్రారంభానికి తీసుకోవాల్సిన చర్చలపై చర్చించారు. నాడు నేడు పనులు పురోగతి, విద్య కానుక, అమ్మఒడి అమలుపై చర్చించనున్నారు. యువగాలం పాదయాత్రలో ఉన్న టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కడప నడిబొడ్డున రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తా, లేదంటే 4 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే గడ్డపై నిలదీయండి అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు లోకేష్. అడ్డి కల్చర్ హబ్, సిటీ హబ్, ఇండస్ట్రియల్ హబ్, స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్, టూరిజం, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు 4 ఏళ్లలో మిషన్ రాయలసీమ హామీలు పూర్తి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు నారా లోకేష్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే 30 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళింది. నేను స్వయంగా చూశా. మహిళలు ఇప్పుడు కూడా బిందెలు పట్టుకుని కిలోమీటర్లు నడిచే పరిస్థితి చూసా. కల్తీ ఇత్తనాల వల్ల, కల్తీ పురుగు మందుల వల్ల రైతులు చాలా నష్టపోతాం స్వయంగా నేను చూసా. ఏకంగా బాబు గారి హయాంలో మంచి పనులు కూడా నేను చూశాను. అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులను 5 సంవత్సరాల్లో చేసిన మంచి పనులు కనపడినాయి. ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాయలసీమ ప్రాంతం ఎంత వెనకబడిందో కూడా నాకు అర్థమైంది. నిపుణులు, పరిశ్రమ వర్గాలు, మార్కెట్లు ఊహించినట్లుగానే రిజర్వ్ బ్యాంకు ఈసారి కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచకూడదని నిర్ణయించింది. వరుసగా రెండోసారి రేట్లు పెంపుకు బ్రేక్ వేస్తూ ఊరటను ప్రకటించింది. ఎంపీసీ తీసుకున్న నిర్ణయాలను రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ మీడియాకు వెల్లడించారు. The pace of monetary policy has tightening of monetary policy has slowed down. Uncertainty remains on the future trajectory as inflation continues to roll above targets across the world. The MPC recognized that the pace of global economic activity is expected to decelerate in 2023. That real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year. The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on both policy rate as well as the stance. The MPC recognized that the pace of global economic activity is expected to decelerate in 2023. That's in the current year. And this is mainly because it is getting dragged down by elevated inflation, tight financial conditions, and geopolitical tensions, which are still continuing. The pace of monetary tightening has slowed in recent months, but uncertainty remains on its future trajectory as inflation continues to rule above targets across the world. And in the last few days, you would have noticed that 2 major central banks have, after adopting a pause for several months, they have gone for increasing the policy rates. So therefore, what I am saying is that
The monetary policy, the pace of monetary policy has slowed, tightening of monetary policy has slowed down, but uncertainty remains on the future trajectory as inflation continues to roll above targets across the world. In India, consumer price inflation eased during March-April 2023 and moved into tolerance band, declining from 6.7% last year, that is 22-23. Headline inflation, however, is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections for 23-24. So when I say headline inflation is still above the target, I am referring to headline inflation as per our assessment will remain above 4% throughout 23-24. Therefore, close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. Real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. With the policy repo rate at 6.5% and full year projected inflation for 23-24 at just a little above 5%, the real policy rate continues to be positive. The average system liquidity, however, is still in surplus mode and could increase as rupees 2,000 banknotes get deposited in the banks. Headline inflation, as noted before, is easing but rules above the target, warranting close monitoring of the evolving price dynamics. Taking all these factors into account, the Monetary Policy Committee decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now proceed to provide our assessment of growth and inflation. Let me first focus on growth. India's real gross domestic product, that is real GDP, recorded a growth of 7.2% in 2022-23, stronger than the earlier estimate of 7%. It has surpassed its pre-pandemic level by 10.1%. Real GDP growth in the fourth quarter of 22-23 accelerated to 6.1% year-on-year from 4.5% in the third quarter of last year, aided by fixed investment and higher net exports. On the supply side, real gross value added, that is GVA, accelerated from 4.7% in Q3 to 6.5% in Q4, driven by rebound in manufacturing activity, which moved into expansion territory after 2 quarters of contraction. Turning to 23-24, domestic demand conditions remain supportive of growth on the back of improving household consumption and investment activity. రాష్ట్రంలో బీసీల్లోని చేతికుల వృత్తులకు కుటుంబాలకు రూపాయలు 1,00,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయానికి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఆమోదంతోనే అర్హులను ఎంపిక చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రోజుకి కనీసం 50 యూనిట్లు గ్రౌండింగ్ చేసే లక్ష్యంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్లకు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ సూచించారు. మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో శ్రీవారి ఆలయానికి భూమి పూజ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే, డిప్యూటీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, రెమాండ్స్ అధినేత సింగనీయ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ వివి సుబ్బారెడ్డి, ఈవో ధర్మారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. सौभाग्यशाली हम लोग हैं सब लोग
कि आज का जो दिन है हमारे सबको एक बहुत ही आनंद देने वाला। यहाँ पर पूरी तरह आप जैसे प्रत्यक्ष तिरुपति बालाजी मंदिर है वैसे सिमिलर मंदिर यह बना रहे। यह हमारे सबके लिए बहुत ही मंगल समय है और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है। सभी लोगों को जाने का मन होता है वहां पर, लेकिन सभी लोग जा नहीं पाते, बरोबर ना। जब तक उसका बुलावा नहीं आता तब तक पहुंच भी नहीं पाते। पण आता प्रत्येकाला या ठिकाणी बालाजीचं व्यंकटेश्वराचं दर्शन घेता येईल आणि म्हणूनच आजचा हा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने आनंदाचा दिवस है। गौतम सिंघानिया, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। और अभी बालाजी तो सबको देने वाला भगवान है, आशीर्वाद भी है, सब है। और नवी मुंबई में भी और महाराष्ट्र में एक समृद्धि, सुख शांति, सगळ्यांना आशीर्वाद तिरुपती बालाजीचे लाभतील आणि सगळ्यांना इथं येऊन दर्शन घेण्याची संधी मिळेल। हा आजचा आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने भाग्याचा दिवस आहे। తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీజేపీ ఎక్కడా కనిపించడం లేదని కర్ణాటక ఫలితాల తర్వాత తెలంగాణలో ప్రజా ప్రాతినిధ్యంగా పడిపోవడంతో ఆ పార్టీకి ఆందోళనలు పెరిగాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ వివరాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే అన్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో బీజేపీ దిగజారుతుందని, ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. దీంతో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఆందోళన చెందుతున్నారని అన్నారు. ది హిందూ ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుత్బుల్లాపూర్ 131 డివిజన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర నగర్ శ్రీ హరియార అభయ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయ అష్టమ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాజీ కార్పొరేటర్ కేఎం గౌరీష్తో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ఎన్నికల వాతావరణం తలపిస్తుంది. అధికార బీఆర్ఎస్ పై ప్రతిపక్షాలు ముక్కుముడిగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ బీఆర్ఎస్ టార్గెట్గా నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. సమయం దొరికినప్పుడల్లా బీఆర్ఎస్ను ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రతిరోజు ప్రజా సమస్యలపై తన గొంతును వినిపిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా సీఎం కేసీఆర్పై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణకు కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ సీఎం అవుతారని తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఇతర పార్టీల నుండి సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు? పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ ఢిల్లీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే కేటీఆర్ సీఎం అవుతారని పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. అలా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు పాలమూరులో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన, పాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన. ఈరోజు విద్యాశాఖపై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్ష. రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన నారా లోకేష్, కడప గడపలో సంచలన వాక్యాలు. వడ్డీ రేట్ల పెంపుకు మరోసారి బ్రేక్, రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్రకటన. ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఆమోదంతో అరువుల ఎంపిక, కుల వృత్తులకు ఆర్థిక సాయంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం. రోజుకు కనీసం 50 యూనిట్లు గ్రౌండ్ చేయాలి, కలెక్టర్లతో మంత్రి గంగుల కమలాకర్. सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी
भारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।